Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Now, my friends and practitioners, we practice meditation. We put the absolute, the mind and the body to the practice. When we get strong, very strong, the belief in our own mind and raising top of painful so-called burden that just like the Buddha, the past life of the Sakyamuni Buddha, at that time when the Buddha practiced in the forest, and he listened to two sentences, said that all the things all the things is impermanent, and in the circle of birth and death, or in the circle of the beginning and the ending. You just listen to sentences like that. If you that very good and very well teaching. And he just asked who taught this sentences, who taught this lesson. That's just the half of the lesson. I want to get the whole lesson. At that time, the demon came out, and he didn't scare of that. The demon is continue at that Bodhisattva taught that lesson, right? And the demon said that I'm just talking, and he requires the last part of the lesson, of the lesson. And the demon said, I'm very hungry. I need something to eat. If I finish up eating, I can tell about the last part of the lesson. And the past life, the man, he said, I don't have any food. Demon said that I just eat the body and drink in the blood. If you sacrifice your body for me, I can teach you the last part of the lesson. And at that time, the past life, the Buddha said, you just write down your lesson in the at the stone, the big stone, because if I yeah, absolutely. If you eat my body, I cannot see or listen to the lesson. So you just write out there. I can jump up in the hill and jump out in front of your face. You can eat. And the demon write out the two other sentences.
that the circle of beginning and the ending, absolute end, that the Nibbana are the permanent of the happiness present. When he read that lesson, he jumped out of the hill of the very high, and at that time the demon become the king of the heaven, and catch up the body. And he also said that you are the Bodhisattva, you will got the target of the enlightenment, the target of enlightenment, attain the enlightenment. When you attain awakening, attain the enlightenment, you have to rescue me first. So, like the past life of the Buddha, he absolute, put all the mind, all the body in the Dharma, in the practicing. We don't have strong belief in our own mind like the Buddha. We still believe in our self-attachment, believe in our norm. So our practice, like just sometimes we have the practice, sometimes we forget to practice. Sometimes all of the top rising, self-attachment and norm, all rising. Sometimes just a little bit up, doubt, maintaining. So through that story, through that picture of the Buddha, he provide and teaching all the practitioners. We have to strong belief in our own mind, and we put all the body and our mind to the practice. The body and our mind to the enlightenment, to the Nibbana, we can get that target. To the practice, very simple. Add the question, rising doubt. Continue to add the question. Doubt automatically maintaining and maintaining down until lead to the great down. The great down will lead to the awakening. When awakening, that means we end up the beginning and the ending. When the down become great and awakening, mean that we get back our original face, obtain the enlightenment, freedom from samsara and circle, birth and death. We just practice. Ask the question clearly, continuously. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, Dear monks, nuns, and all Zen practitioners. Em thiền chú trọng cái sự thực hành. So our practice is basically we need to focus on giống như chư tổ sư ngày xưa nói là phải đặt công phu lên hàng đầu. Put our practice as a top priority. Nghe rõ đó, hiểu rõ. So even though we know that it's easy, but somehow we're not able to have the strong belief because we don't have this trust in the mind like the patriarch want us to.
but we của mình always để follow mà thực hành our own đúng là cái chánh self-attachment pháp and our own toàn tâm ignorance, toàn ý. and Mình we toàn tâm fall toàn ý into là trong khi bất the ngã chấp, chứ không có toàn the tâm toàn wrong ý cho path. giải thoát giác ngộ. Đó We're là not cái fully vướng, cái or kẹt, cái sai completely lầm của chúng ta. have this Ví dụ có khi chúng ta strong belief là xuất in our gia tu mind, hành, cạo đầu, bằng such áo as tu, nhưng mà cũng for the không toàn monastics, tâm toàn ý với lại even cái chánh we pháp, vẫn chạy trên kim cô save đồng, ahead ngã chấp, and put on the gây rope, dựng, tạo dựng but trên những cái somehow huyễn hóa, những huyễn hoặc, we những don't cái have the sanh diệt, những cái strong pháp sanh diệt ở xung quanh ta, belief in our chứ mind, không có and xa lìa cái pháp sanh diệt we đó. follow different things in life, but Thì not cái for công phu tu tập but we're not hàng ngày follow nhắc nhở the true lấy Buddha những cái Dharma. hương hạnh tiền thân của Đức Phật, So lấy in tất cả cái lời our của tổ practice, sư, we hương hạnh mà tu tập của tổ sư also để listen mà to hun đúc, để mà nhắc nhở, the làm Buddha mô phạm, past làm life gương mẫu cho chúng ta as a là moral phải thực hành. teaching role model. Đức Phật ngày xưa vì một The cái Buddha bài kệ past life, in his mà past phải life, xả because bỏ just cái one thân verse mạng để mà of cầu cái chánh pháp đó. for the teaching, and he Chúng ta thì sacrificed có chánh pháp mà his vô body, thường, cho nên nó không có his life. được cái giá trị của cái chánh pháp. And nowadays we have all the Ví dụ giống true như là Buddha Dharma, giới luật, chúng ta phải có sự khao khát, ta phải có and sự such coi như as là for phát the tâm dũng precept. mãnh, cần And cầu when you cái giới really pháp thì truly mới sẽ được đắc giới. ask Cái for pháp giải thoát, pháp the giác ngộ, precept, chúng ta phải biết then trân you're trọng, gonna quý báu, truly phải accept quý trọng thì ta mới được the cái giá trị precepts của cái sự giác ngộ spiritually. qua cái công phu và sự tu tập. And the same thing with Thì do the true Buddha quý Dharma, because cái of chánh pháp á, the mà rarity không of màng the đến true Buddha Dharma, thân mạng, có thể xả bỏ cái thân mạng giống như gương của Đức and Phật. Ngày like xưa the có một Buddha, cái vị he was able to tu let go ở his trong rừng life đó, and his trên núi body. đó. So in his past life, Một he hành giả usually practiced tu tập ở đó in the đang ngồi forest, thiền định á, thì nghe and đọc qua hai câu kệ nó là while he was chư hành vô thường uh, là pháp sanh always diệt. practiced uh, Nghe nói chư hành vô thường đều là pháp sanh diệt, nghe nó rất là and thấm, nó that thấm is ý, nó rõ ràng và nó hay the tuyệt vời, practice of là cái pháp impermanence, giải thoát mình đang cần tìm học đây. and that is what he Thì heard. mình nói thiện tri thức nào mới vừa nói hai câu kệ đó rồi, And he said, who xin said xuất that? hiện Who đi, said that xin ra mặt. verse? Can you Em show chỉ nghe yourself? sau lưng, nghe văng vẳng thôi đó. Because Thì nghe I đó cannot see quỷ you, but thị, quỷ dạ xoa là hiện ra. could only Nhưng mà đối với chánh pháp, hear your đối với cầu voice. pháp, không phải là thấy quỷ cái quảng vía And mà sợ. the demon Mà hồi nãy cái appears hai cái câu in đó là front of có phải him. là dân dạ And did hành you giả just nói say lên that không? Nói phải. those two verses? Nói vậy thì xin cho nghe trọn cái bài Can I kệ đó đi. listen to the rest of Thì the quỷ dạ verse? xoa nói bây giờ ta đang đói bụng, ta muốn And the ăn demon ăn say chút that ít ở trong túi. right now I am very hungry. Thì I need to cái eat vị tu sĩ something nó không biết before I là can để làm gì vậy, vì ăn cái gì. recite the last two lines Ta of the chỉ biết verse. ăn thịt người và uống máu tươi thôi, không And có I biết ăn only những vật khác. eat the Thì flesh and thiện drink thân the của Đức blood. Phật mới nói giờ tôi And sẵn sàng the thí mạng này previous cho life of the Buddha body. dân This giả, man say, cho okay, người ăn á. that's fine. Nhưng But mà how can nếu mà I ăn rồi ta không có nghe được bài listen to pháp the thì nó thiệt thòi quá. second Viết lên cái tảng đá đi, last viết tiếp two hai câu lines? nữa. Khi mà đọc xong á, thì ta sẽ gieo mình And xuống you địa already ngục. ate me. Thì đó So quỷ Dạ Xoa mới viết thêm hai câu. and Hai cái so the câu hàng Buddha đầu là chư hành vô thường recommend to him là that pháp I sanh would diệt. jump Sanh diệt thì down, diệt rồi, tịch diệt đó là vui, tịch diệt là then niết you can bàn, eat me. tịch diệt But in the là meantime, you're gonna recite chúng the sanh last không two diệt. lines, and I Thì listen khi to mà it, nghe xong and then you 4 can câu have trọn vẹn rồi đó, my mới flesh. thấy được đó là So gieo mình xuống the demon tảng đá lớn, gieo mình was xuống agreed thì to cái do that, and then the Buddha đá sắt jumped hóa up thành trời đế thích down from the top of the hill đỡ lấy cái thân. and
why the Buddha jumped out, the demon beside that. Ngài biết cái The vô thượng true Bồ Đề, practice Ngài cái đạo vô thượng is đó, always mà hy sinh cả thân mạng, the practice of chắc chắn rằng impermanence. là sau sẽ And sớm được cái chánh pháp. the last two lines Mà khi was mà đạt đạo được cái chánh pháp, always giác practice ngộ diệt trần tướng, the thì impermanent, cái tiền thân á, vị trợ but thích also đó living sao the là impermanent as cái well. thân của That is the 150 true anh em teaching. cựu trần như, khi mà So, Đức Phật cũng vậy, đúng cái nguyện đó, đó mà khi mà thành and đạo bắt đầu ra thành lập tăng, when the thì Buddha 5 anh em cựu trần past như lives là tăng bảo jumped đầu out, tiên trong and cái this giáo pháp demon, của Phật. transformed into the Thì không phải là một cái câu chuyện thôi, heaven mà king, rất là nhiều cái and tiền thân cũng quanh quẩn ở nơi thập đại đệ scoop tử up the và body of the anh em Buddha, cựu trần như, cũng như là 1.250 vị therefore, from there, the tu tập đó. the Buddha was able Thì tất to cả continue with his cái practice sự học into đạo enlightenment. từ cái But he tiền thân promised that, vô lượng kiếp when trước he achieved của the Phật, enlightenment, he will cũng vì cái cầu the đạo first mà toàn tâm toàn to ý help him. để mà cầu đạo. So therefore, Chúng ta cũng là when the người Buddha học Phật, enlightened chúng ta cũng chưa under the có Bodhi, cái sự toàn tâm toàn ý, chúng ta vẫn còn under the thiếu Bodhi sót, tree, vẫn còn chưa tin, and he vẫn helped còn the five nghi brothers ngờ, of the vẫn còn chạy theo cái ngã chấp vô minh. Đó là and do cái tâm so của mình nó yếu, tâm lực we của can mình learn không from mạnh. the Buddha's past life lesson that how we Thì able to have that strong chúng ta cũng belief phải in our practice công and phu in our learning, tu tập, and làm sao mà trưởng dưỡng được cái đạo tâm, làm and sao how mà can we củng cultivate cố đầy đủ cái niềm tin trên từ tâm, và continue công to phu cho nó được xuyên practice suốt, được miệt mài, so that we have a strong không phải belief là in our gọn hay mind. là sắp xếp, We don't have to là phải toàn tâm toàn ý, try too ở trong hard. mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nhân duyên ứng phó cư xử. Nó It's không phải just, là tôi like buông cái này tôi bỏ cái, là tôi depends phải hiểu được cái on tướng. your Nếu mà situation chấp trên cái tướng in thì your là life, kẹt trong cái vô minh và and ngã you chấp don't have tiếp to tục. depends on Cho nên cái tướng tu gọi the là cái form. sự công phu á, thì nó lại là Well, if you nó cũng là relies một pháp on the hành, form of nó cũng là the vô thường, nó cũng là practice, sanh của sự then nghiệp. it's gonna Tại vì create nó có another ý thức problem. tạo tác. So Mà cái sự that's công come phu from our ta là own lìa hết tất cả những tạo tác của ý thức, của ngã chấp, của vô minh, của our tương ưng. feelings, Thì đó mới là cái công phu. Là công phu đó nó không ngoài cái nghi tịnh, chỉ là cái nghi tịnh, giữ được cái nghi tịnh. so the Từ practice không here nghi, is đi đến sự nghi. nothing Thì ở trong hoàn cảnh nào, different, đi đứng nằm ngồi, created out, tất cả đều là công phu. Do đó mà ngày xưa chư tổ, and you can create a doubt trong mọi in all Đức Phật tại sao mai situation, ngộ đạo, in all lòng forms, sơn qua cầu, in nhìn all xuống dưới bờ the suối, ngày đó ngộ đạo. status. Quyền sao So qua núi, Thái Nguyên nghe tiếng tù và, and cùng với the Phật Thích Ca. enlightenment Tại could sao come mai ngộ any đạo? form. Mỗi nhân duyên, So it's mọi not cái just like hoàn sitting cảnh or đều do cái standing, công phu but toàn it's based tâm on toàn ý the practice đặt ở trên cái công phu, chứ không phải đặt and trên how vô we minh ngã can chấp. fully put Chúng our ta thì practice không mất chịu công phu, mà 100%, cứ gián đoạn, mà cứ chạy theo and vô minh, chạy theo ngã chấp, chạy theo những cái phiền não, we get chạy theo những cái so đo, stoppage tính toán. in our Cho practice nên all cứ the hỏi time làm sao mà có công in phu nó triệt our để, daily life. có một cái công phu We nó don't put our xuyên suốt practice và một cách mạnh mẽ, 100%, mà cứ ở trên cái sở cầu, trên cái and we're sở đắc, always on this mà cứ mindset giữ of gaining cái something, ngã chấp đó, giữ cái vô minh đó, thì phải nói nó rất and là khó có try cái to sự hold thành on tựu. something, and that is the strong Cái công self-attachment. phu của ta trở lại thì cũng chính đề thoại đầu khởi nhi tịnh. So the practice here is Học lại cái about những cái hình ảnh, ask the question những and raise the doubt, bài mà tiền thân Đức Phật, những cái hình ảnh của tổ sư, so we can learn để mà from mình the phấn chấn tinh thần, previous life of the trở Buddha về lại với cái công phu and đề thoại đầu khởi nhi tịnh. the patriarchs, and then we need Thì làm to sao trên return 24 to the giờ một practice. ngày, So 7 ngày cũng vậy, in our sáng tối 24 rảnh rỗi hours, hay là rảnh rỗi, we need to
chỗ náo nhiệt ồn ào, put cái all chỗ the cực thanh effort tịnh, and all the time không bao giờ for the quên cái practice, đề thoại đầu. and always Khi có đề remember thoại to đầu sẽ có được khởi nghi trình. Đề thoại đầu cho ask đến the question khởi nghi trình, and và maintain khởi nghi trình cho đến the cái doubt, nghi nó thân thiết, đến khi cái nghi and trở thành until chân the nghi, great doubt thì becomes cái chân nghi đó great, là cái chân bất greater, tham. greater, Thì cái and niềm tin pure. tự tâm tự nhiên nó đầy đủ. And when you have Niềm the tin tự tâm đầy đủ, trust in cái the niềm mind, thống thiết tâm and then you have tự everything. nhiên nó mạnh, thì có đầy đủ những cái điều kiện đó thì công phu chúng ta sẽ được viên mãn, thành tựu. And Đó là when những you cái have, chúng tôi and muốn when you meet all that chia requirement, sẻ. Thì then you're gonna im achieve lặng. the goal. So that's what I want to Thưa share Hoàng, today. xin lỗi. So go ahead, Miss Kim Hoan. Rồi. Rồi nói đi. Alo ạ. Alo. Hello. Rồi, nghe rồi. Can you hear me? Yes, Dạ, I Nam Mô can. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại Dear chúng. Thầy, dear monk, nuns, and all Thì hôm nay participants. thì con chia sẻ một cái I would like to share with cái you ứng dụng của cái công phu hôm nay nó the rất là quan situation trọng. that Thì vừa qua in thì trong gia đình con cũng my xảy ra cái việc mà practice. người thân của con á. Thì lúc hồi chiều á thì làm khi mà người thân của con trong cái mấy ngày nay thì con cũng có trình cái công phu cho thầy về cái việc cặp tử nghiệp á. And Thì khi mà lúc hồi chiều nay á, thì tự nhiên cái mấy ngày nay là người thân của con là ở trong cái giường bệnh là rất là đau đớn, thở khó rồi, cho nên là I have someone in my lúc family chiều is á, thì khi mà con đến getting bên sick, cạnh người thân của con á, thì là and it's lúc really mà người thân serious. con rất là đau đớn và cái thở khó, And thì con mới tham thiền. he or she Thì khi in con ngồi pain bên cạnh con right now. tham thiền thì lúc đó con không có tập In trung để my tới practice, người thân con nữa. I focus Tự on my nhiên practice, con but I đang tham forgot thiền một chút thì con thấy rằng là about him or her. tự nhiên cái thân của cái thở cũng giống như cái thân của người thân con thì nó có vẻ nó ổn hơn và nó yên ổn hơn, And cái somehow cơn đau my nó được ổn định hơn. loved Thì đây one là lần thứ hai khi mà body, con tiếp xúc với một cái her người mà gần her mất như body vậy. or his Lúc body, I này don't know, thì cũng muốn become nói very gia đình stable. là con với em con có nhân duyên là ở bên cạnh một cái anh đó cũng là bạn. Thì ảnh rất là đau đớn khi mà trước khi chết đó, thì tụi con cũng đứng bên cạnh và tham thiền thôi, ngồi bên In cạnh và sách tấn công phu. Thì previous sau đó ảnh tỉnh experience hẳn that và my ảnh sister and I, we sat có nghĩa and ảnh bắt meditate đầu là next to one thích thầm một lần đầu tiên bắt đầu ảnh có of suy our nghĩ là friends. He muốn tham thiền và bắt đầu tìm hiểu. Thì sau đó một ngày sau and thì then ảnh qua đời. and Thì then lúc he đó wanted thì to practice with us, con thấy là chú con tự and nhiên after that cái he tâm nó passed rất là bình away. ổn và cái thân thể nó bớt And đau á. right Thì lúc đó now con mới nói chuyện với we chú, are con mới nói in là this situation bây with giờ là chú our học tham another thiền, loved giữ cái one tâm in the bình tĩnh family. nha. Thì ổng gật đầu, rồi lúc đó con mới nói là So dù có bất we kỳ guide cái them. xảy We ra got him cái to nỗi đau hoặc là bất kỳ xảy ra chuyện gì đi nữa practice thì the cũng meditation giữ câu thoại và hỏi khi and sanh từ đâu đến và chết đi về đâu. with the Thì Huatou khi meditation con ôm practice. người chú con thì con ghé bên tai con nói như vậy thì ông rất là And chăm chú nghe con. Thì he sau đó listened khi to con our guide, đi ra ngoài thì chú qua đời. our instructions. Thì trên xe con cũng tham thiền và ngồi hộ cùng với chú ở trên cái xe cấp cứu khi chuyển về nhà. Thì lúc này thì con cảm giác là thường á là nếu mà thường á nếu mà giả sử như mình không có công phu tu tập á, So thì it's hy vọng like những cái lúc mà gia đình của mình hoặc là thấy những người thân mà đến lúc he cận tử tried nghiệp that thì and thường khó là rất là he mất bình tĩnh. Nhưng mà khi mà passed away. mình cái công phu á, And thì tự nhiên I mình cảm rode thấy the mình bình tĩnh ambulance đến lạ with thường luôn. him Con cũng không hiểu là home. sao mình được như trước nữa. So Và mình giải we quyết mọi chuyện took và his cái body tâm lúc home. nào cũng tham thiền và nghĩ And when nhớ we chú thì mình practice sẽ cố gắng tham thiền. Thì lúc đó cái meditation, tâm mình rất là it somehow rất là it bình helped tĩnh.
Thì đó là calm my body trước and giờ mind. cũng có rất là nhiều người bạn của con cũng nói về cái pháp môn niệm Phật. So Rất a là lot of ít, nhưng mà people bây giờ talk con muốn nói đến about cái việc the mà Pure tham Land thiền practice. trong cái pháp môn Before temple-慈someone thiền trước pass khi mà away, có cái công phu hàng ngày um, thì nó rất là ảnh hưởng rất là mạnh đối với những cái người mà thân của mình ra đi, cũng giống như những cái lúc mà cận tử nghiệp tới, bắt đầu khi mà người ta nghe mình đó và bắt đầu tâm hoan hỷ để có sự tu tập theo, đó là cái điều mà con cảm thấy là mình rất là may mắn. so Và thực sự cái compare gì with ở the trong Pure mình, Land, I chính think mình đều rất my là quan trọng. meditation Và has con helped rất là cảm ơn và cũng someone, như là tri ân đến các quý thầy cũng như cái nhân the duyên one mà who có cái about pháp to môn, pass và con away. thấy là con có một cái So niềm tin hơn nữa trong cái con đường tu tập. I Thật sự cảm ơn. I think this practice helped me a lot during the difficult Thực sự situation ra when giống someone như là passed away, and I really appreciate it. cái Dharma đó ha, Dharma mà người ta tới á, So nghĩ là mình không có during the làm được cái funeral, gì, mà thực sự ra có mặt mình they ở trong cái đó try đó, to nó cũng help làm cho do an something, ủi được cái gia but đình á. Nhưng when mà cái someone người mà so up biết tu tập á thì nó có ảnh hưởng and hơn nữa đối với gia present, đình, đối với người mà the sắp mất energy, á. the good energy there Mặc is dù already helped. có khi người đó chưa biết là tham thiền, chưa biết là pháp môn gì, And mình đâu có biết người đó thích a hợp lot of people, tu they hay don't không, know, căn cơ như thế or we nào. don't know Nhưng that they mà chính cái practice sự tu tập, meditation or not. mình cứ chân thật với So, sự tu tập của mình, với so pháp mình thực hành á, during với cái thật tâm của mình á, chứ the mình không difficult phải time đây là mình tham thiền mình when tới someone mình about to phải niệm pass Phật để away, cho người ta vui, hay là mình and phải tụng kinh để cho người ta thích á, cho người ta when you nghĩ là mình có present cái sự yourself and you practice chân meditation, thật với that's họ, really thì cái đó là nó đi ngã create a về lot of good cái tự energy tin as của well. mình, But của that cái is, tâm mình should thôi. not be like Còn người become khác nghĩ như something thế nào cũng that cần we biết try to tới. gain, something that we Chỉ có try cái to get. người á mà Um, hiểu and mình, for biết some mình có cái sự situation, people giống think như that, oh, we là should come and recite the thân Buddha thiết với name, mình á, thì tự make a động lot người of ta biết mình, ta đọc được cái tâm mình, hay là ta ảnh hưởng bởi sound that cái comfort, tâm của mình á, thì tự their động nó có family. cái ảnh hưởng tốt. Mà cái ảnh hưởng đó không phải But là trên cái sở cầu sở đắc đó, mình cứ thật mình but that is to tới on mình tiễn đưa người quen của mình, người thân của mình, something that we try to gain, đó là something that cái we cách try cái to gọi là ở ngoài thế gian hay nó là lời manifest for chào someone. cao hơn mâm cổ vậy But đó. the practice meditation cái is tiếng we don't chào, have cái to nước biển làm cho người try to ta get rất là ấm lòng anything. á, người ta đi Just be xa là ourselves người ta cũng yên tâm at á, a chứ không funeral phải là mình tới service. gặp cái người mất á, Because là khóc lóc when we làm ra hình practice, tướng này ra hình thức nọ, that's already, nó không phải là we chân thật. Mà không phải help chân them. thật á thì nó không có giá trị gì cả, That's a không có true ảnh hưởng gì cả. practice, a true help. Thì trở lại And if we try too cái sự hard, tu tập của then it's mình something that we try hiểu to được gain, something that we try cái to vô thường, hiểu được cái get giáo lý của something. Đức Phật. Cho So nên when we truly understand mình the chỉ ứng dụng trên công phu và the tận hết cái sức của mình, cái khả năng của impermanence mình teaching of the để Buddha, mà mình tùy duyên and you try your giúp best đỡ to help để cho tất cả những người someone, thân hay là những người quen biết our của loved mình á, one, friends, để có cái ảnh hưởng đó là cái pháp have a chánh pháp strong, giải good thoát của Phật, influence, mà biết tu and dù that's chỉ muốn you nghe qua một already lần. spread the teaching of the Thì Buddha. cái nghe đó nó cũng là cái nhân duyên, giống như trong kinh Pháp Hoa, tất So this is cả nghe qua tai đều so thành when duyên you cả, là một cái vẻ help hình ảnh Phật, someone, to just hay là lấy cái tháp let làm it lấy cát làm understand tháp of Phật, the teaching, hay là lấy that is cát làm already đồ ăn cúng dường Phật, cúng dường Tam Bảo, the tất good cả karma đều for là them. cái duyên để So mà like sau a này little thành tựu boy cái vô thượng Bồ đề cả. during the Buddha time, he Nó offered quý the Buddha hơn là còn the những anh chị castle, mà dạy người ta biết tham thiền còn quý hơn nữa. and Thực sự that như is vậy. already good intention from the little Cũng giống như ở child. trong cái bài kệ mà tiền thân của Đức Phật So nghe qua đó, nó là tất cả chư hạnh vô so thường, tất cả đều luôn luôn ở trong cái when sự sanh diệt á, the vô Buddha's thường biến previous đổi, life, he just listened nó to đều the là cái four pháp sanh diệt. lines, like the story that we Mà just chỉ told. khi cái sanh diệt này nó He diệt was able hoàn to toàn á, realize tịch diệt rồi đó, thì from the chính cái tịch four diệt lines đó là cái from the vô ngã, demon, tịch diệt cái chỗ chấp tâm, tịch diệt cái chỗ vô and minh, he was cái able chỗ to năng sở, cái chỗ tương đối, thì tất cả achieve the cái enlightenment cái later vui của on. niết bàn, cái vui của tự tánh đó, đó là vui thường hằng vĩnh viễn, chứ không phải là cái vui trên cái The tương đối true khổ đau này, happiness khổ với vui này. of the teaching.
from the true Buddha Dharma. Thì cho dù cái người thân ấy của mình chưa And biết tham thiền nhiều ấy, so even our loved one, they're not, they do not know how to practice yet. Like, you know, during their deathbed, but they don't fully understand the practice yet. But at least they already show the seed for the next life. And this is about the karma, the cause and effect. And this is the good cause that we generate for other in this life, and create a good effect for the next life. So like the Buddha said, all the Buddha, all the man in this life is our fathers for next life, and our mothers, this other ladies, women in this life could be our mothers for next life. So when we always have this mind direct for our practice, and then it's gonna become complete enlightenment. And when you have the full mind, full intention, then it's gonna lead to the full good cause. So our full intention, our full mind, which is us, we just need to know. We don't need anyone else to know for us, know about us or for us. You should do your own capability. So when you truly understand that you're not going to have any suffering when we lost someone, when someone departure, we don't have to become so suffering. So we've been through this birth and death so many times. So it's not only this time. Chính Đức Phật cũng còn nói mà, khi mà A Nan ấy gào thét khóc lóc ấy, nếu Đức Phật sắp được niết bàn. So the Buddha, when he's about to pass away, and Ananda, he was crying so hard. Giải thoát là một cái sự gọi như là không còn gánh so we should learn from that lesson as well. Giống như là and you know, when our loved one passed away, we also experience this. But how we handle the situation, how we help them to in the last transmission. And the worldly life, in the worldly life, you know, people, they, even though they are really sick and they're really old, but they still want to hold on to their life. Even though, you know, there's no chance for them to survive. So if we have this right view, then we know that we're able to let go of that thought by holding on to our life, and just let naturally things come and go, and you don't have to hold on it too hard. This is come from the self-attachment. Chứ không phải là một cái gì, một cái giống như là ảnh hưởng qua cái giống như cái hình tướng mê tín gì, mà đó là so we should understand this is the true Buddha Dharma. We should not fall into the wrong belief or superstition and so on. So this is when we do
right with the Buddha Dharma. That's when you practice in any situation and wherever we are, by asking the question and raise it out. So we run out of time, and thank you everyone, and you have a good day.